अत्याधिक आनंद होतोय की उद्योजकांमध्ये आज मराठी उद्योजक दिसत आहेत मला आणि आणि यातले खूप जण मला अमितने सांगितले काही पुणे नाशिक औरंगाबाद या ठिकाणावरून पण आले आहेत। इथे भिडे सर पण आहेत। त्यांनी खूप मोठं काम केलं की मराठी लोकांना एकत्र आणून उद्योजकांना एकत्र आणून काहीतरी पुढे करावं म्हणून। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा BSE 141 वर्ष झाली जवळजवळ। आज पण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये वर्षामध्ये जवळजवळ 20-25 मंत्री कुठना कुठून येत असतात। जगातले प्रेसिडेंट प्राईम मिनिस्टर येत असतात आणि आज तिथे मराठी उद्योजकांचे पण पाय लागलेत। मला वाटतं की ते पण फार पुढे जातील। पण मी पण मराठी आहे आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी बघितलं माझ्याकडे मी जवळजवळ MBA मध्ये पण शिकवतो, इंजिनिअरिंगला शिकवतो। मी जवळजवळ 2-2.5 हजार मुलांना कोर्सेस घेतलेले आहेत आणि तुमच्यासारख्या उद्योजकांना पण मेंटरिंग करतो। मराठी माणसामध्ये शिवाजी महाराजांच्या नंतर मला वाटतं की कॉन्फिडन्सच हरवलेला आहे। तो कॉन्फिडन्स आपण जर जपला, आपण चुकू शकतो, आपण सेंचुरी मारायला उतरलो नाही, झिरोवर आउट झालो तरी चालेल, पण खेळाच्या मैदानावरच उतरलो नाही तर काय फायदा। जसं अमितने सांगितलं की खेळ सुरू व्हायच्या आधी हरणं काही फायदा नाही आहे। तर मला पण लोक सांगायचे अरे किती शिकलास तरी मराठी माणूस कॅपिटल मार्केट्समध्ये येईल का, तो फायनान्स हँडल करेल का, कंपन्या चालवेल का, सगळं होतं। कोणीही लहानपणी बाळ जन्माला आलं तर त्याच्यात काय लिहिलेलं नसतं की तो डॉक्टर होईल की इंजिनियर होईल की धंदा करेल, पण तो धंदा करायला लागला आपण हरू शकतो, 4 वेळा चुकू शकतो। कुठलाही माणूस पहिला नंबर पहिल्या दिवशी काढत नाही। त्यामुळे तुम्ही पण खूप वेळा धंदा चालू करून फसून परत चालू करून परत उभे राहिलात। 100मधली 10 माणसं पुढे जातात, त्यामध्ये तुमच्या 90मध्ये नंबर आहे की 10मध्ये नंबर आहे फक्त एकाच गोष्टीवर अवलंबून असतो आणि तो म्हणजे तुमची प्रयत्नांची पराकाष्ठा। ते करत राहणं हेच फार महत्त्वाचं आहे। जसं आता यांनी सांगितलं अमित बागवेंनी की SMEमध्ये 1000 करोड आम्ही फक्त कॅपिटल मार्केटमध्ये उभं केलं आहे। तुम्हाला तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की आज त्यांचं मार्केट कॅपिटलेशन 10,000 करोड आहे। म्हणजे जर 2 वर्षापूर्वी आमचा एक SME IPO इंडेक्स आहे, 2 वर्षापूर्वी कोणी त्यात 100 रुपये टाकले असते तर आज ते 10 पट झाले असते। म्हणजे सेन्सेक्स फक्त 20% वाढला आहे या 2 वर्षात, पण जर SMEमध्ये कोणी पैसे टाकले असते तर 10 पट झाले असते 2 वर्षामध्ये। म्हणजे तुमच्यासारखी लोक जे आपल्या भारतामध्ये व्हॅल्यू तयार करतायत ती व्हॅल्यू फार मोठी आहे। काही भाग मी इंग्रजीत पण बोलणार आहे, कारण इंग्रजीमध्ये बोललं तर म्हणे लोकांना इंटेलेक्च्युअल वाटतं, मराठीमध्ये फक्त कविता आणि पु ल देशपांडे सारखे काहीतरी बोलायला लागतं। बट लेट मी टेल यू द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे वेअर द गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग, सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू मेक इन इंडिया, whatever other programs they have, is only going to happen by one means, and that means is employment generation. We add one whole population of Australia in this country today every year, one whole population of Australia every year. We require approximately 1 to 1.5 crore jobs every year. No large companies can ever generate those jobs. It is only small companies that can generate the jobs. Now the problem is many people, everyone wants to become doctor, architect, engineer or some other sort. Everyone cannot become. Even if you make 1000 IITs, they are still less than the number of people who want to go to IITs. So it's not necessary that you have to go to IIT or IIM, as Amit said. If you get a chance, it's good, you can learn there. But what you are learning on ground is the most important things. My request would be, I don't think many of you have gone to BSE India website. Have you gone? So if you go to BSE India website, we have got a full site available to you as SMEs in what you should do and how you should run your SMEs. And the goal is that you become big enough so that you can list. Why is listing important? Suppose one of you is there who is most intelligent in the world, but unless he comes first in 10th standard, board exam or university, will everyone consider that? Which is why I told them, please mention that I am from IIT or IIM, because otherwise you will not listen to me. अगर तुमको मालूम होता मैं खाली चने वाला हूँ तो कोई सुनता नहीं था। So likewise, if there are lots of Marathi udyojaks who come and list,
लिस्टिंग करेंगे तो उनका कंपनी का वैल्यू मालूम पड़ता है, एंड दैट वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट. विदाउट दैट वैल्यूएशन यू डोंट हैव, people will not respect you. If you are not listed and you say I run a business of 500 crores, it is your word against what they think. No one knows about it, but if you are listed, you get free marketing. You are available on BSE website. There are people who will research you. So there are many things that can happen, and for that listing is important. Second is, any business you can only do if you are networked. No one can be in isolation. Suppose I am there, I may be very intellectual maybe, but if I don't talk to you, if I sit in my home, do you think I can do business? So let me tell you, every day I must be meeting at least 10 to 20 new people, and those 10 to 20 new people are not just general people. Many of them are heads of companies, many of them are IAS officers, many of them are government people. This networking has to have a reason. ऐसा नहीं कि आप किसी को बोले चलो चाय पीते और चाय पीने आएगा, उससे कुछ नहीं होता है. तुम्हारा काम धंधा होना चाहिए. So you have to work more. So many times I sit till 12 o'clock in the night because I've got that much work. And that during that work, that course of work, you get to meet people, you get to talk to people, and those are the people who will support you. Many of you don't require money as a support. Yes, money is necessary, there's no doubt. But more than money, what you require is someone who can understand you, who can listen to you. I'll give you an example. Amit sent a proposal that I want this instrument of Nariyal Pani to be shown in BSE. There is nothing there, right? That guy is looking at free marketing. That guy sponsored so many Nariyals, you know the cost, etc. But in that cost, he has been able to address 600 to 800 of people who are not poor, who are very rich and they can afford to buy those things, etc. That is the way you have to look at marketing. And one of the best ways to market is go and meet people during work. I don't know how many of you meet. You must be meeting also. You come from Pune, Nashik, etc. But meeting in groups is not the only thing. You have to have work with it. तो कोई भी काम मिलता है, उसमें फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन करते जाओ. काम नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे. Second, being in capital markets, I have realized one more thing. Like Amit also said, कि out of 100 people you meet, 10 will support you. 10 may just be neutral. There will be 80 who may want you to fail. Because there are many people who believe कि बाकी के लोग fail हो जाएंगे तो मैं अच्छा दिखूंगा. It is not necessary. Today the world has opened. पहले गांव में रहते थे हम लोग, तो गांव में अगर 10 ही लड़के हैं तो 9 फेल हो गए तो एक अच्छा लगता था. आज गांव रहा नहीं. The total population of the world, 6 billion people, are all available on the internet today. Everyone knows about everyone. Like there was one lady who came to me today saying, I do social media marketing, and she was asking for a card. And I said, you are doing social media marketing, then why do you require a visiting card? Because she has not thought, I don't know, she must be one of the businessmen here, but she has not thought, okay, in social media, all of you guys sitting here, I can get your phone numbers, I can get your Twitter handle, I can get your Facebook handle sitting here. So if she wanted, she could have just asked me permission, can I connect to your network and find out who's there? People are not thinking. So when you are doing some business, please do it, and I wish you all the best. If someone wants any help, I am always available. BSE is always available. BSE has been very, very helpful to entrepreneurs, whether they are Maharashtrian, Gujaratis, Marwadis, or anyone. So it is not that I am specifically saying Marathi people should be helped. But yes, being a Maharashtrian, I am proud that some of you have come up and now want to grow. So if you want anything from BSE, please let me know.
फ्री लाइव YouTube सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस प्रेस ऑन द बेल आइकॉन।